Chamgezitab Kalenjin mang'ung'ui tugul ole imite koibaibai ak igere ketesiet nebo Kass TV itagat eng logoiwekab emet kigurena Jacqueline Arusei kabarastaindet newalwech ng'alek eng oretab kabarunoik kigurena Omiche Rotich. Kitaune logoichotok kole kakotestai komong'e bororiosiek chotok kikitaban anan minority groups akomwa kole moche serikalitab emoni kokoschi magutikwak akosuldachi maget notok nebo kesuldae anan kisirto bilit notok pa Ethnic Minorities and Marginalized Community Bill 2025. Kosubkei ak bororiosiek chotok kokamwa kole kokotestai icheket kokoito somet koityi President William Ruto koker kole kaimuch konyor icheket barainwek chebo kandoinatet amanyor katabanet age tugul eng boisionik chebitunotin eng serikali. And today we are here just as said by the director to do a public participation on a policy and a bill that is going to bring on board all the minority and marginalized communities and bring on board their issues, the issues that have been, they think they have been suffering all through since independence. The work of government is to implement the Constitution. So this call is to implement Article 56 of the Constitution, which communities are defined in Article 260 of the same Constitution. So the government is implementing the Constitution because the government swore into making sure that it abides by the Constitution of Kenya and implements what is the spirit of the Constitution to the latter. So today we are here for that purpose of public participation as under Article 10 of the Constitution, that every bill, every policy that is done by the government, the input of the public is very important. In this context, all communities that are in Narok are represented here today. They are going through the document and giving their views. So we are collecting views as the unit across the country. We have 12 teams, and this is day 2. Day 1, we did 10 counties. Today we are going to do 12 counties. So our teams are all over the country collecting views from the public, so that after that we are going to input them into our document and later have a validation procedure. When the president came into power, his call is for inclusivity. All his speeches, he has been calling for inclusivity and diversity. This is what we are doing. We want to bring every community into the center. Those communities that are left behind by Sessional Paper number 10 of 1965, we want to do affirmative action under Article 56 to bring everybody to the centers, because every person living in Kenya, all those born in Kenya, are Kenyans like any other. So this is a call to bringing everybody to center and making sure that we respect the Constitution, we implement the Constitution, and make sure that every Kenyan is respected and every Kenyan enjoys the rights that is in the Constitution under Article 27, all the other articles that are enlisted on human rights. So that is why we are here as a simple exercise of public participation, and communities are very happy because they are contributing entirely to this. Civil society, we've done them mails, all the government organizations and parastatals, we've done them mails, all of them are contributing, even World Bank, UN, and all the other external and internal bodies, regional organizations are all also contributing to this, because we want a policy and a bill that will make sure that we answer to all the issues. Today, actually, we are in Narok for this public participation on this policy on marginalization, sensitization. And there is a very big turnout. Those who are targeted are also in. And in Narok County, as he has said, there are so few communities, members of the community. You know, when you mention Narok, when you mention Narok, the first kind of things come to your mind is the community who live there are Maasais. So the first thing that you'll hear or just come to your mind is Maasai. But again, now in this community also, there are also members of the community who are also marginalized based on their numbers and also where they live. Because if you are conversant with the Maasai, the way actually they live, they are divided into so many, clans and sub-clans. And this is where now we have marginalization. There are those who are considered blacksmiths, and they have their name. And these are the people who are considered by the community that are locust. And again, in this county also, there are those who live in Maasais, members of other communities who came long time ago. Some of them dating back to 1914,
at the start of the World War. Some of them came as, to Europeans, to explorers. They were potters. Communities like Nubians, we have them here. They live in Majengo in Narok town. Others were also guides. They came long time ago from Horn of Africa. Communities like Isaac, who have been here, they are here, they are majority in Narok town, have been here with Narok. They have lived with Maasais peacefully. And to date, they are also part of this community. So these are the people actually we are counting them as minorities or marginalized because they are now their number. They've been here part of the community. They have been coexisting peacefully with the larger Maasai community. And of course now, because of the coming of the new constitution, the way chairman has said here, everybody has to be catered for. And this is their time to come with their, suggestions, how they can be assisted, how they can be developed because of their number in the community. So that is basically what we are here today, and they have turned up, and now right as we are speaking now, they are with other members of the community in Narok County. Basically, that is what I have to say, and thanks to God, the county, despite this, diversity, the county is very peaceful, and these whole two communities are together living as brothers and sisters. Kwa majina ninaitwa Kasisi Daktari Fred Lemama. Mimi ni mzungumzaji ya jamii ya Ogiek katika kaunti ya Narok, ambaye ni jamii ya walio wachache na waliotengwa. Leo ni siku muhimu kwao. Tuko katika kaunti ya Narok tukihamasishwa juu ya sheria ambayo ilibuniwa, ambayo ni national policy ya ethnic and minorities and marginalized communities, ambayo inaendelea katika taifa letu la Kenya. Na siku ya leo ni muhimu kwao kuweza kuhamasishwa kwa sababu jamii ya walio wachache na waliotengwa wamebaki nyuma kwa miaka na mikaka, na tunaona serikali yetu kuu akiongozwa na Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto aliweza kubuni kitengo ambaye inaangalia maslahi ya walio wachache na waliotengwa, jambo ambalo tumeshabikia mno. Tumekaribisha hiyo wazo kwa sababu hili ni katiba letu la Kenya ambaye tulipitisha mwaka 2010 iliweza kupeana nafasi. Na tunapoona serikali yetu akitekeleza vipengele mbalimbali katika hiyo katiba, ni samu au ni furaha kubwa kwa wananchi. Hasa sisi ambaye tumebaki kwa miaka mingi, si uajiri ya watoto wetu tuko naye, hatujaweza kuweza kutengewa au kupewa nafasi katika serikali zote mbili. Ukiona serikali ya county na serikali ya national, inhali vipengele kataa katika hiyo constitution au hiyo katiba ya 2010, sababu ukiangalia article 56, article 100, 27 inazungumzia maslahi ya walio wachache na waliotengwa. Na ukiangalia katika section 97 ya County Government Act 2012 inazungumzia barabara ya kwamba kila governor aweze kushughulikia minorities wake. Kwa hivyo tunapoona ya kwamba hatupewi nafasi, ni hali sheria imebuniwa, na tunaona kidogo ni kama tunadhulumiwa. Kwa hivyo tungeomba counties, tayari hiyo sheria ilitoka 2012, tunahitaji itekelezwe. Na hii ya policy najua ni draft, hii ni bado ni safari, tuko safarini. Najua ya kwamba Mheshimiwa Rais ako na nia njema kwa jamii zote ya waliotengwa na walio wachache katika taifa letu la Kenya. Ninaomba hii sheria ipitiwe, iweze kuhamasishwa wananchi, waweze kujua nini iko ndani, waweze kuchangia ipasavyo, wachangie mambo ya afya yao, wachangie mambo ya uajiri, kwa sababu wakati wote juzi imeajiriwa wanajeshi na hakuna mtu yoyote ya jamii amepewa hiyo nafasi, licha kuwa tuko na sub counties 9 katika kaunti yetu ya Narok, na pengine hata maeneo mengine yenda ikawa hawajapewa nafasi. So ndio hii policy inalete kutatua maneno mengine kama hayo, ndio wakati wote inaajiriwa wale watu ambao wanagawa keki ya taifa letu tukufu la Kenya, jamii ya Ogiek waweze kuwekwa watoto wao. Na hata maendeleo, unajua maeneo mengine tunahitaji maji, tunahitaji stima, tunahitaji mabarabara, tunahitaji mashule, kwa sababu
ile equalizer au ile ambaye inaweza sawasisha watu wote kwa sasa ni masomo, na tusipopewa mashule iwe karibu na wananchi hawa, unajua ni watu ambao walikuwa msitu kwa miaka na mikaka, na sasa serikali walinyakua hizo misitu ambaye jamii walikuwa, na hatujapinga na hatujakataa, na ikiwa tumetoka kwa sababu tumekaa miaka mingi msitu, vile tumetoka kwa msitu sasa tumekuja kuungana na Wakenya wengine, tupewe yale ambaye Wakenya wanapata. Kama ni wajiri tupewe nafasi, ndio hawa watu wasihangaike na waje wafe hata wakufe kwa sababu ya stress, kwa sababu walisoea msitu, walisoea matunda ya msitu, hiyo ndio ilikuwa chakula yao, walisoea asali, walisoea wanyama ya porini, hiyo ndio ilikuwa wanakula, na sasa imechukuliwa hizo zote na serikali, na tunahitaji basi kuona ya kwamba hii policy imetekeleza ipasavyo. Sheu Morobi ko komasta agenge netindo atindet neinegei kobate tomo konai changindab biik asikomuch korutechi. Sheu Morobi ko komasta nemite Kapsimotwo eng kot neng'ate ng'atutik nebo tindiret nekikicheng'e ikishechin boisiekab Nandi kokakoit kekur ibinda age nekergei ak nemite ine ole kosubkei ak Deputy Governor nebo Nandi Dr. Yuli Tamitei kotete serikalitab Nandi kotech museum newendi keribe tugukab keny asimobetyo. Karutechi komasta taksirindenyo Cornelius Keter akoibwech report neisubi. Sheu Morobi ko komasta agenge netindoi atindiot neinegei. Sheu Morobi nekikeshigei boisiekab keny kokawek ibinda age ko komasta agenge nenaat missing eng county nebo Nandi netomo konyor naet neo eng kwenutab biikab sang missing ko kiprutoinik. Kikinyoru history nebo koroni ko Sheu Morobi kele kinyokowirchingei boisiek chekakoekitu kubwone kakonam ibinwek chun alake chun makat koineriteni ibinatak nyokowirtogei eng yutok asat chokotestai ibindanin. Nyokokerei koteleli kuyu koker ngoi akobun batai anyun kele kokwo Sheu. Ko Sheu anyun nekicham kelen kokwo. Ko nenitoni Sheu nenitoni nekicham kelen kokwo. Epkotuyo ak chepsireroik ak tiong'ik chumaketok ako kimakomi nafas neilen kawe angu kabaiwei kabaro ko kabaro yundo ko kaiwei amu kikichere chito cherset neyamat ako kakeyai korta neingen chito kabisa kakochera kongen kole kawe Sheu kebwa anyun nyokoker batai kobun batai kele kokwo Sheu. Keny yekakemach kekurchi akakotebi koek keny ako manyone meet kebwone nyekeba Sheu akeba Sheu amu ka oret nekibendie kiweksei gaa kap Cheptolel. Sheu Morobi ko ole kikure cultural site netomo koker biik chechang. Kakiker raini kele koret nebo kwong'ut ako ndaimukoksei ketou kealda yani ketangasan sikobwa biik. Tembea Nandi ko tetutiet nekotoi serikalitab county nebo Nandi kobun department nebo kiprutoinik asikobit korutochi akobarta kebeberata koboto kebeberwek alak chebo county nebo Nandi chetindoi kamanutik cheechen koboto atindiotab keny kou eng karoretab rubeiwotab governor nebo Nandi Dr. Yuli Tamitei koboto nekib deputy governor Dr. Dominic Chebiagan. Kitinye program nebo Tembea Nandi kokelechigei ngibarte tuguk chebo keny, tuguk chetinye kamanut eng bororienyo nebo Nandi ako eng emenyo nebo Nandi. Keng'ololi rani ko kakimyoktoe chotok komeche konai ole kikebunu amu mitei ng'olyo nekelen cultural reparation. Kimeche kiweku tuguk chekibo keny chetokotoretech. Eng kenyisiek chebo let olo ko kingeipchi mbarenik koroni ko kimkokere biikab koroni missing opportunity nemi, lakini malazima koek kabatisiet inegei nekimuchi keyai eng koroni. Mi opportunity neo nebo utalii, ketech hotelisiek eng tulwoni amu chang biik chebwonei, ngot nguno ko chang biik chebwone kila weekend mbaranitok ni kobwone kotobeni olin Bare olin. Ko ngimi yu imuchi iker taonisiek chemi olin Bare, imuchi iker Kisumu, iker islands chemitei Lake Victoria, imuchi iker akoi Kisumu City, Chioni, imuchi iker angot Kericho
So sport nekararan nekimuchi keboishe ke promoten utalii eng county nebo Nandi. Kosubkei ak minister nebo mungaret ak kiprutoinik eng serikalitab county nebo Nandi Isaiah Keter komangu kole kobun tetutyonotok bo Tembea Nandi nebo kamartaetab kebeberwek cheterter chebo Nandi kowendi kotesoksei biik cherutochin county initok bo Nandi. Kitinye cultural dances chechang chemite Nandi. Kitinye groups chechang chebo lagokchok. Kemuchi keboisie nito kora sikobit kekochi akichek opportunity. Ya kabwa biik cherutochin emoni kikochi opportunity nebo ko entertainen bichotok. We want to see an influx of our other neighboring countries, people from Uganda, the people of Tanzania, and all member states of the East African community coming here. Ukiangalia tu hapa nyuma yangu utaona kwamba we have a very beautiful scenery here. Kitinye kabisa kororonindo nebo toget ne kararan nebo kwangut. Kemeche ke invitean kora biik chebo acting, bijuaktoni, our performance, biik chetiendos ango sinyo ko performene you. This is a wonderful scenery, it's a wonderful view, and therefore we want to welcome them. Even as we journey towards also increasing and improving the creative arts in our county, supporting those who are in the film industry, supporting those who are in the music industry, working together with our Department of Culture and Heritage, then this is part of the things that we want to do as a county government. Mi opportunity neo nebo paragliding na kebendi hewani ak parachute ak tuguk chebo utalii cheechen chekyo eng emotinwek alak cheu Norway, cheu Switzerland. Kokergei koroni ak Switzerland, mami tofauti. Meche kityo kabwatutik ako meche investment nenamegei ak kabwatutik chotok sikobit keboisie komoswek cheu chu kechenge nafas nekisire biik kasi, especially professionals chebo tourism. Kosubkei ak William Kimosop ne warden eng Baringo County kochang kebeberwek chereu kiprutoinik eng Rift Valley kobate tomo konyor kamartaet nemi barak kole kamwa Dr. Mitei kole tetei serikalitab county nebo Nandi kochop museum newendi kekonore tugukab komonut chebo keny asikomuch konyor tuguchotok ibinwek chebwonei. Itondab emenyo komugul ko kararan ako tomo keboisien kechengjinen kelchin biik ko kararan amu ni ko taune. Kebendi tai yo kole kemi as kirwokchini ng'oliotab museum amu makitinye museum eng koroni. Kiyo kikekure museum eng Nandi Hill koma museum kikure mausoleum ole mitei tugukab boiyot koitalel, mi karik ako mi tuguk chekikiwek eng bitonin. Nandi kotinye tuguk chechang chekimuchi kerutochi. Kitinye olimbo Aldai, Nandi Rock, kitinye eng Nandi Hills ni ketinye Kapsimotwo, ketinye Morobi Show, kitinye Chepkit olimbo Chesume, kitinye kora kebenosiek chemi olimbo Nandi Hills keben, kitinye kebenosiek chemi olimbo Mosop. In Nandi we have the white crown crane. In Nandi, in Kenya we have only two species, the black crown crane and the white crown crane. So Nandi, we have the white crown crane, and we pride of that. It is a rare, it is a species that is almost being extinct. So we tell stories about the crane. It is also a totem in the family, one of the families in Nandi. Kongete taunitab Kapsabet eng county nebo Nandi, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyu ko Cornelius Keter. Kakowekchi kongoi neo ofisat neo nebo kiboitinik eng serikali Felix Kosgei eng biikab emet ak kibagengeisiek alak chekotestai ak tetutik chebo ribsetab timwek ak neo mising ko kolsetab ketikab timwek ak nebo mising ko takchinet nebo keityi kolsetab ketik bilion 15 koite kenyitab 2032 kou eng kursetab President William Ruto. Kinyoru ng'alalet notok agenge kong'ete kuresoi. President's directive of ensuring that we can plant 15 billion trees in 10 years. And therefore, the PS here, the PS Forest has come up with a program where each and every senior government official adopts a forest
in their home area. And we are here today because Engineer Festus is here in Ngeno. He has adopted this MAU, and we are here to support him to ensure that we restore and we make sure that this forest is covered the way it was before. Generally, we are starting today, and throughout these 3-4 days, the planting will continue. Planting will continue until the president arrives on Monday, and it will continue because this is a program where we have designed a strategy where we want institutions, we want individuals, we want agencies to adopt their part. Personally today, I've adopted 50 hectares. The president will adopt his, and any other person who is willing will be given a chance to adopt, and we will grow them every day. Whenever I'll be passing here, I have to come and ensure that my block is doing well. That is it. How can you rate this event, this whole process, since you started this initiative of planting 15 billion trees all over the country? Yeah, we are doing very well. We are doing very well because every day in a month, at least a ministry is planting trees somewhere. Like the official adoption by my office is in Chebalungu, and we send people every month. They are there every month, so as to all other offices, and we are doing very well. The challenge that we had and we are sorting out is availability of seedlings, which we are now trying to sort out by, first of all, getting seeds, by making them germinate, and then we start now having enough seedlings to move faster. That is a challenge that we had before, but now we have reorganized. The government has reorganized, has gotten resources, and now we shall have several nurseries having enough seedlings for us to move forward. And it is not a government program alone. It is for the entire nation, for each and every citizen who is in this country. And we want to implore to each and every person to plant. And we were saying, even yesterday, I was telling people that let us even plant, let us agree to plant, let everybody plant the number of trees that is equivalent to these years. If I am 50 years, I plant 50 trees. If you are 80, plant 80. If you have 10 years, you plant. A child of 2 years, you plant for him or her. That is the strategy that we want. And we want it to be a movement. This is a movement. This is our heritage. This is our health. Because tunataka hewa safi, tunataka mazingira safi, na tunataka tupate mahali kutoka forest. Because at the end of the day, when forest matures, we shall get money out of this. Thank you. Perhaps. Yes, asante. Thank you. Ketesetai ko katestai ko kaito ngalaling betutab rani ngalalindetab serikali Dr. Isaac Mwaura kotinygei ak bilit noto ko isipto President William Ruto netelelchin Computer Misuse and Cyber Crimes Amendment Act. Ngenyoru ngalaling. Tumekuja ili tuweze kukuelezeni yale mambo ambayo yanaendelea katika serikali, hususan zile sheria ambazo zimepitishwa juzi na bunge na kumekuwa na malalamishi. Ni kweli kwamba kuna watu waliokwenda kotini, lakini wakati mwingine watu wanakimbia kufanya mambo yale mengine kwa sababu pengine hawajaelewa ile sheria inafaa kutusaidia kivipi. Mwanzo ni kuhakikisha kwamba yale masuala ambayo ni ya kuaibisha watoto wetu, kuanza kuonyeshwa picha ambazo sio nzuri, mambo ya ambayo sio mazuri hata kidogo, ya watu wakubwa na kufanyia watoto masihara na madhara. Hiyo ndio tunajaribu kuondoa. Wale ambao pia wanachukua mitandao na kuhakikisha kwamba wanaitumia ili kuweza kuweka watu katika kama mambo yale ya kuingia dini ambazo ziko na itikadi kali, kama vile tulivyoona kule Shakahola, mambo kama hayo ndio tunayakataa. Na pia kama kuna mtu yoyote ambaye amekuja anataka kufanya biashara kama zile za Bitcoin, na unajua wanaperemba watu katika mitandao ya kijamii, tunakataa. Na ndio tunasema kwamba zile tovuti zinafaa kuondolewa, lakini kuna lazima kufuatilia, kwa sababu kuna kamati ya kitaifa. Kama mtu anasemekana kwamba anatumia mitandao ya kijamii kwa njia ambayo isiyofaa ya kuweza kuharibia maisha ya watoto wetu, kuleta mambo ya ngono na kadhalika kule, hayo ndio mambo ambayo tunakataa. Na pia yule mtu ambaye anafanya mambo ya biashara online, pengine ana hiyo mambo ya Bitcoin na biashara kama hizo, awe na ofisi hapa Kenya, tujue ni nani, ndio tipoza kama kuna shida lolote tunajua tutamtoa wapi, shida yote awaye yote.
Jambo lingine pia ambalo tunaweza kufanya ni kuhakikisha kwamba zile kampuni za umma ambazo tunazibinafsisha sasa hivi kuna utaratibu mpya ambao umefanyika hivi kwamba lazima kwamba Wakenya waweze wahusishwe, na pia bunge la kitaifa liweze kutia sahihi na kuweza kuhakikisha kwamba wameweza kupiga msasa kule kubinafsishwa kule, na hilo ni jambo ambalo limetokana na vile koti lenyewe lilipoamua na tumeondolea ile sheria ya mwaka 2023. Kwa hiyo jambo itatusaidia zaidi ndiposa Wakenya waweze kuhakikisha kwamba wanajua kampuni zao za umma zinapobinafsishwa zinafanyika kwa njia gani kwa mambo ambayo yanafanya. Jambo lingine ambalo tumeweza kuhakikisha kwamba ni kwamba sheria zote sheria zile ambazo zinahusika kama ile tume ya ardhi, kwamba wakati wewe unanunua shamba unaweza unakatakata ndio uzie wengine, na umesema kwamba umeweka pengine ekari 1, 2, 3 kwa shule, hiyo ardhi iweze kusajiliwa na msajili mkuu wa ardhi, ndiposa iwe kwamba itatumika kwa ile shule, kwa sababu tunaona kwamba wanasema wameweka kando, mwisho wanakuja kuuza, tunakuwa kwamba shule hazina hata hakuna mahali pa kujengwa. Pia shule zetu kwa sasa hivi lazima ziwe na hati miliki, haito ukipenda, ndiposa watu waweze kuhakikisha kwamba sio mtu anakuja alafu anaiba mali ya umma. Itatusaidia sana ili tuweze kujali vizazi vya sasa na vijavyo, na pia kuhakikisha kwamba polisi wetu wanaangaliwa sana afya ya ubongo. Mental health unajua imekuwa ni jambo kubwa zaidi, wakati unaona wengine wanajipiga risasi, wengine hata wanauana wenyewe kwa wenyewe, kuwe kwamba kuna afisi ama kitengo ambacho kimeko katika kila maeneo ya polisi kwenye stesheni na kadhalika kuhudumia polisi wetu, ndiposa pia tuangalie afya yao ya ubongo na akili ili waweze kusonga mbele, ili waweze kupatiwa wasia unaofaa na mambo ya kisaikolojia na mambo kama hayo. Jambo lingine pia ambalo limeweza kuhakikisha ni kwamba tuna mifuko miwili ya fedha ya utalii, tunaijumuisha kwa pamoja ili tuweze kuhakikisha kwamba tunatumia fedha zetu vizuri bila ya kutumia visivyo. Mambo kama haya ndio tunaangalia, na pia tumeweza kusema kwamba rais wetu atatuongoza Jumatatu. Kuna mradi mkubwa wa upanzi wa mti kuhakikisha kwamba tumeweza kupanda miti vizuri vile alivyosema, miti bilioni 13, na ndio tunaangalia hususan msitu wa Mau ambao tunatumia shilingi bilioni 21.5. Atakuwa kizundua ni mradi wa miaka 10 ili tuweze kuhakikisha kwamba mito yetu iko sawa na pia tuna afya njema, tunaweza kupata mazingira mazuri, na tunawakumbusha Wakenya kwa sababu huu mradi una hektari 1403 kwamba sasa hata we mwenyewe panda miti katika shambani kwa shule ambako uliposomea miti 2000. Mimi nilikuwa kule kwetu Thika Primary School for Visual Impaired, na shule ya msingi tulipanda, na wengine pia kule tumeona pia makatibu wakuu na pia mawaziri wakifanya lile, ni jambo zuri zaidi. Na pia mwisho kuna huu mpango wa nyota ikiwa nyota yako, na unafaa kufuatilizia ili tufanye ile mambo tunaweza uweze kukaguliwa vizuri, uweze kupigwa msasa, uweze kufinya nyota yenyewe 100 nyota. Nataka kurudia vizuri, nyota ufuatilie na 100 nyota 5 nyota 2 nyota 5 nyota 1 then kisanduku ile hashtag. Ukifanya hivyo ufuatilizia, alafu utaweza kuona vile ambavyo utasaidiwa, na ukishafanya hivyo uweze kutuma neno nyota kwa herufi kubwa utume kwa 40270 40270. Kwa hivyo tuwe watu ambao tunapendana. Kenya ni nchi yetu nzuri, kama kuna swali lolote tunataka kujibu, lakini tuwe watu ambao wana utangamano, na tukiendelea kumomboleza Chitab kalenjin kakituk chotok kaimetab logoiwek chok chebo emet kakimuch kebun kong'ete studio nebo Kass TV. Kongoi missing obranden kekonechigei logoiwekab emet. Kigurena Jacqueline Arusei, kabarastaindet nekowalwech ng'alek eng oretab kabarunoik kigurena Umi Cherotich.